Session is going to start very soon. This session will be presented by Dr. K.A.S. Murshid, Director General of BIDS. I request all of you to be seated. I request Dr. Rushidan Rahman to be seated to chair the session. I request distinguished panelists Dr. Nurul Amin, Ms. Tahsinah Ahmed, Mr. Syed Nasim Manzur, and Ms. Farhana Rahman to be seated, and Dr. K.S. Murshid, to the presenter of the session. Thank you very much. I request all of you to come to the podium, please. Sarah, ma'am. And the more people on the panel than the audience. Good afternoon, ladies and gentlemen. We are soon going to start this session. The session is on emerging labor market issues. The trigger presentation will be made by A.S. Murshid. All of you know he is Director General, BIDS. This will be followed by panelists. This presentation. We have 4 distinguished panelists. I will introduce them one by one as they speak. So I now request
Dr. K.S. Murshid to make his presentation. Thank you. ধন্যবাদ মাননীয় চেয়ার। আজকের এই অধিবেশনে আমরা লেবার মার্কেটের কিছু ইস্যুস এবং চ্যালেঞ্জেস আইডেন্টিফাই করার চেষ্টা করছি। I have to share something with you, which is যে আমার ইন্টারেস্ট ইন লেবার মার্কেট ইস্যুস অত্যন্ত সাম্প্রতিক, কাজে এটা আমার প্রেজেন্টেশনে আপনারা মনে হয় খুব সহজেই বুঝতে পারবেন। যাই হোক, আমার মেজর যে ইস্যুস গুলো বর্তমানে আলোচিত হচ্ছে, অনেক সময় হচ্ছেও না ঠিক সেভাবে। সবচেয়ে প্রথমে হচ্ছে যে আমাদের আরএমজি খাতে, যেটা সবচেয়ে বৃহৎ ম্যানুফ্যাকচারিং খাত, সেখানে আমাদের এমপ্লয়মেন্ট অ্যাবজর্পশন রেট এটা অনেক কমে গেছে। লেটেস্ট একটা ফিগার আমার কাছে এসেছিল, সেটা অ্যাবাউট 2 লক্ষ বাৎসরিক এমপ্লয়মেন্ট হয় ম্যানুফ্যাকচারিং এ বা ফর্মাল সেক্টরে। এর মধ্যে আরএমজি শেয়ার কত ঠিক জানি না। সাম্প্রতিক কালে এটা বোধহয় আরো কমে গেছে, এবং একদিকে এমপ্লয়মেন্ট কমছে, অন্যদিকে ক্যাপিটাল ইন্টেন্সিটি বাড়ছে। এই একটা চিত্র। আর একটা বিষয় হচ্ছে যে স্কিলস গ্যাপ এবং সাপ্লাই ডিমান্ড, এখানে এই দুটোতেই একটা বড় মিসম্যাচ দেখা যাচ্ছে। এটা বিআইডিএস এর কিছু সাম্প্রতিক গবেষণা আছে এবং অনেকগুলো সেক্টরে এই সমস্যা বেশ দানা বাঁধছে বলেই মনে হয়। আচ্ছা, আরেকটা বিষয় হচ্ছে ফর্মাল ভার্সেস ইনফর্মাল। ফর্মাল ভার্সেস ইনফর্মাল সেক্টর, এবং এই আপনার ফর্মাল সেক্টর বোধহয় about 30% of the entire labor market, 70% informal, এবং এই ফর্মাল সেক্টরটা বাড়ছে না। Obviously, a major policy goal must be to shift people from the informal to the formal sector, the less productive to the more productive sector. Then there is the issue of labor standards. এটা নিয়েও আমাদের দেশের বাইরে এবং ভেতরে প্রচুর প্রেশার আছে, আলোচনা আছে এবং বিভ্রান্তি আছে। এটা নিয়ে আমার মনে হয় কিছুটা আলাপ করা দরকার। এবং সর্বশেষে বর্তমানে আমরা যেটা ইদানিংকালে যেটা দেখছি, সেটা হচ্ছে যে রেমিটেন্স কমতে শুরু করেছে। এটা সম্ভবত এর আগে আর কখনো আমরা রেমিটেন্সকে এভাবে কমতে দেখিনি, বাট দিস ইজ অলসো স্টার্টেড। এই হচ্ছে মেজর ইমার্জিং ইস্যুস ইন দ্য লেবার মার্কেট। আমার জানার মতো আরো থাকতে পারে। আমার প্রথম প্রশ্নটা হচ্ছে আসলে যে আমাদের আসলে কি আনলিমিটেড লেবার সাপ্লাই আছে কিনা বা ছিল কিনা। তো আমার যেটা ধারণা, বটম লাইন হচ্ছে যে আসলে সেই অর্থে বর্তমানে নাই, একসময় হয়তো ছিল। আমরা জানি যে মানে থিওরি কি বলে যে there will be transfer of labor from labor surplus agriculture to urban industry. এটা হবে এবং এটা মোটামুটি কস্টলেস একটা প্রসেস। তো এটা কতটুকু হয়েছে সেটা আলাপ করতে হবে তাহলে। তবে এটা কতটুকু পর্যন্ত হবে সেটা হচ্ছে যে যতদিন না পর্যন্ত রুরাল আর আরবান ওয়েজেস ইকুয়ালাইজ না করছে, ততদিন পর্যন্ত এই রুরাল আরবান মাইগ্রেশনটা ঘটতে থাকবে। কিন্তু এর ফলে এক কৃষিতে যে প্রোডাক্টিভিটি সেটা কমবে না, এবং এর পরে যদি ওয়েজেস বাড়তে হয় তাহলে এটা সামগ্রিকভাবে প্রোডাক্টিভিটি ইনক্রিজ করতে হবে। এবং বেসিক্যালি there will need to be a move from low productive activities to high productive activities as we go along the development journey. আচ্ছা, তাহলে রিয়েল ওয়েজ ট্রেন্ডস একটু দেখতে চাচ্ছি 2000 থেকে 2010। এখানে সিপিআই ডিফ্লেটর ব্যবহার করে যে চিত্রটা উঠে আসছে সেটা হচ্ছে a peak season average annual percentage increase in wages was about 44% for male, 53% for female. Lean season ওটা কাছাকাছি অ্যাকচুয়ালি। তো কাজে average annual real wages খুব সাবস্ট্যান্সিয়ালি বেড়েছে 2000 থেকে 2010 পর্যন্ত। এটা হচ্ছে গ্রামীণ অর্থনীতিতে।
শহরে দেখছি যে ফর মেল এটা বেড়েছে only 25%, আর ফর ফিমেল বেড়েছে 73%। অবভিয়াসলি ফিমেল আপনার ওয়েট অনেক কম। তো তার মানে কি যে আমরা ওই যে ইকুয়ালাইজেশনের যে প্রসেসটা সেটা ক্লিয়ারলি এখানে দেখতে পাচ্ছি যে একটা ক্যাচিং আপ হচ্ছে। রুরাল ইজ ক্যাচিং আপ উইথ আরবান, ফিমেল ওয়েজেস আর ক্যাচিং আপ উইথ মেল ওয়েজেস। এবং 2011-তে ইফপ্রির যে সাম্প্রতিক কারো তথ্য আছে সেখানে দেখা যাচ্ছে যে রুরাল আরবান যে ওয়েজ ডিফারেন্সিয়াল এটা খুব কম, ভেরি স্মল। এই হচ্ছে বর্তমান 2011 পর্যন্ত চিত্র। আচ্ছা, 2010-এর পরে তাহলে কি হলো? এখানে আমরা দেখছি যে 2005-এর পরে এই রিয়েল ওয়েজের যে এসকেলেশনটা এটা হ্যাজ বিন পার্টিকুলারলি শার্প, মানে খুব শার্প একটা আপওয়ার্ড শিফট ইন রিয়েল ওয়েজেস আফটার 2005। 2010 থেকে 15 এগ্রিকালচারে 7.8% per annum growth in real wages, ম্যানুফ্যাকচারিং এ 1.2%, কনস্ট্রাকশনে 6.1%। তার মানে আমরা দেখছি যে কৃষিতে মজুরি সব সেক্টরে মজুরির হার কমছে, না হার করে না, গ্রোথ রেট কমছে, কিন্তু ম্যানুফ্যাকচারিং এ প্রায় কিছুদিনের মধ্যে শূন্য কোথায় চলে যাবে। 1.2%, এগ্রিকালচার 7.8%, কনস্ট্রাকশন 6.1%। ওকে, তো কিন্তু রুরাল ওয়েজেস এখনো মোটামুটি বয়েন্ট এটা বলা যায়। এখানে আরেকটা পরিসংখ্যান, এটা আমি জানি না হাউ টু ইভ্যালুয়েট দিস, এখানে যারা আছেন প্যানেলে তারা হয়তো বলতে পারবেন। 2001 এবং 2011-এর একটা পরিসংখ্যান এখানে, যে মান্থলি আরএনজি ওয়েজেস, গার্মেন্টস যে ওয়েজেস, এটা মান্থলি পারচেজিং পাওয়ার প্যারিটি অনুযায়ী যদি হিসাব করা হয় তাহলে কি চিত্র দাঁড়ায়? ইটস এ ক্রস কান্ট্রি কম্পারিজন উইথ বিটুইন বাংলাদেশ, ক্যাম্বোডিয়া, চায়না, ভিয়েতনাম ইত্যাদি ইত্যাদি। তো এখানে দেখছি যে বাংলাদেশে অ্যাকচুয়ালি রিয়েল ওয়েজেস ইন দ্য আরএমজি সেক্টর ডিড নট রাইজ। 2001 থেকে 2011-তে এটা কিন্তু বাড়ে নাই। ক্যাম্বোডিয়াতে বেড়েছে, কম্বোডিয়াতে কমেছে, বেশ সাবস্ট্যান্সিয়ালি কমেছে। চায়নাতে 3 গুণ বেড়েছে, ভিয়েতনামে 40% বেড়েছে, ইন্ডিয়াতে 13% বেড়েছে। So this is the other way of looking at the same data. Okay. তো আমরা প্রায় বলে থাকি, আজকে অনেকবার উচ্চারিত হয়েছে যে প্রোডাক্টিভিটির সাথে ওয়েজেস এর একটা সম্পর্ক আছে। কিন্তু আমরা যে যতটুকু তথ্য পেয়েছি, বিশেষ করে ইফপির একটা গবেষণা আছে, সেখানে দেখা যাচ্ছে যে এগ্রিকালচার প্রোডাক্টিভিটি পার ওয়ার্কার এটা কিন্তু মোটামুটি স্টেডিলি রাইজ করেছে গত 15 বছরে। একটা কার্ভ দেখলে মানে বেশ স্টেডি একটা গ্রোথ। আর রিয়েল ওয়েজের যে স্পাইকটা সেটা কিন্তু হয়েছে আফটার 2005। তো কাজে সেরকম ডাইরেক্ট যে একটা প্রোডাক্টিভিটি দেখা যাবে, যে প্রোডাক্টিভিটির সাথে ওয়েজের যে একটা সম্পর্ক, এটা কিন্তু অত ক্লিয়ারলি ইমার্জ করে না ফ্রম দিস ডেটা, অ্যাটলিস্ট নট ফর এগ্রিকালচার। আর ম্যানুফ্যাকচারিং আনফর্চুনেটলি এইরকম ডেটা আমার হাতে আসেনি, আর চোখে পড়েনি, হয়তো অন্য কেউ বলতে পারবেন বিষয়টা। কিন্তু যেটা বলা যায় যে তার মানে ওয়েজ প্রেশার ইজ রাইজিং এবং লো প্রফিটস এটা আরএমডি সেক্টর বিশেষ করে বা ম্যানুফ্যাকচারিং এ এটা একটা গ্রোয়িং প্রবলেম। অ্যান্ড এই যে হায়ার প্রেশার অন ওয়েজেস, লোয়ারিং প্রোডাক্টিভিটি, এই দুটোর কারণে we now see greater capital intensity and greater attempts to upgrade technology. আচ্ছা, প্রোডাক্টিভিটির বিষয়ে আরেকটা জিনিস যেটা চোখে পড়েছে, যে even within the same factory there is huge differences in productivity across different lines. অনেকগুলো লাইন থাকে একটা ফ্যাক্টরিতে, প্রোডাকশন লাইনস। এখন দেখা যাচ্ছে যে কোনো কোনো লাইন খুব ভালো, একদম ওয়ার্ল্ড ক্লাস, আর কোনো কোনো লাইন অনেক পিছিয়ে পড়ে আছে। তো কাজে এখানে অবভিয়াস সলিউশন উড বি, যেসব লাইনস গুলো পেছনে পড়ে গেছে সেগুলোকে উন্নীত করে আরেকটু সম একটা জায়গা আনা যায় কিনা। আর আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে ফ্রিডম অফ এন্ট্রি এন্ড এক্সিট, এটা ক্যাম্বোডিয়াতে যেটা হয়েছে, যে যেগুলো ইনফিশিয়েন্ট ফার্মস সেগুলোকে মোটামুটি প্রবেশ করতে দেওয়া হলো। মানে আইডিয়া শুড বি যে তোমার পারছো না কমপ্লিট করতে,
তোমাদেরকে জোরজার করে বাঁচিয়ে রাখার এটা এটা অর্থনীতির জন্য ভালো না, তোমাদের কম্পিটিশনের জন্য ভালো না, ইউ শুড লিভ, এবং যারা মোর এফিশিয়েন্ট দে শুড ক্যান কাম ইন। এতে করে অ্যাটলিস্ট ইন ক্যাম্বোডিয়া দিস হ্যাজ ওয়ার্ক ভেরি ওয়েল। আচ্ছা, তো তাহলে ফর্মাল সেক্টর এমপ্লয়মেন্ট ইজ গ্রোয়িং স্লোলি, এই যে আমি আগেও বলছিলাম 2 লাখ পার ইয়ার পারহ্যাপস ইন 2010। মূলত বাল্ক অফ নিউ এন্ট্রেন্স যারা আসছেন তারা ইনফর্মাল সেক্টরে ঢুকছে। এখন রুরাল ওয়েজেস আর হাই। এখন পাজলটা হচ্ছে যে রুরাল ওয়েজেস হাই হওয়া সত্ত্বেও দারিদ্র বিমোচন তেমন হচ্ছে না। ওকে, তারপরে আমরা আসছি যে স্কিলস, লেবার অ্যান্ড স্কিলস ডিমান্ড। এখানে এক্সিস্টিং শর্টেজ আর কোয়াইট লার্জ। প্রত্যেকটা সেক্টর, আমরা নর্থ চারটি 10টা সেক্টরে আমরা দেখেছি যে the huge gap between supply and demand particularly for skilled labor. এবং on the other hand, the supply institutions are weak and basically in-house apprentice type ট্রেনিং দিয়ে এই সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা হচ্ছে। বাট আমাদের এই স্টাডিতে স্কিল গ্যাপ যে একটা স্টাডি বিআইএস করেছিল, সেখানে রিপোর্ট দ্যাট উই গট ফ্রম দ্য ফিল্ড দ্যাট বিজনেসম্যান আফটার এন্টারপ্রেনার আফটার এন্টারপ্রেনার দ্যাট আমরা এমপ্লয়মেন্টের জন্য ভালো ওয়ার্কার পাই না। So this is a recurrent refrain, and I was just talking to some of the panelists, and this seems to be borne out. Present and future labor demand, এখানে সেক্টরাল ভেরিয়েশন অবশ্যই আছে, কিন্তু লার্জেস্ট পার্সেন্ট ইনক্রিজ আমরা পেয়েছি এই শিপ বিল্ডিং অ্যান্ড অ্যাগ্রো ফুড। R&D is obviously massive. IT সেক্টর কম হলে পরেও এটার এই যে ফিউচার লেবার ডিমান্ড ফর IT is set to increase very sharply. তো ট্রেনিং ডিমান্ড যেটা এখানে পাওয়া গেছে সেটা হচ্ছে এই সবচেয়ে লার্জেস্ট ইন দ্য R&D সেক্টর, 1.5 million by 2021, 2.1 million by 2026. মানে these are huge numbers actually. For the whole country, for the entire manufacturing sector, this could be as much as 4 million workers. Demand for 4 million workers by 2021, almost 6 million by 2025. So এখানে প্রশ্নটা উঠছে যে আসলে এখানে আমরা একটা ডিসক্রিপেন্সি দেখছি, যে আমাদের তথ্য বা আমাদের যে এই সার্ভে ওটার উপর ভিত্তি করে যেসব প্রজেকশন গুলো এসছে, perhaps some of it is aspirational demand, but the numbers that are being churned out in terms of what we will need in the not very distant future is huge. On the other hand, আমরা দেখছি যে এই formal sector employment বাড়ছে না. So this is a contradiction actually, and I don't know how this can be addressed. Maybe some of the panelists can address this, because on the one hand the projections are that huge numbers, but on the other hand actually on the ground very few jobs are being created. এটা কি করে হয়? So what is missing here? Labor standards নিয়ে আমরা আপনার জানেন অনেক কথা হচ্ছে। এখন কথা হচ্ছে যে আমরা এখানে মার্কেটে কতটুকু এই ফাংশন করতে দেব, like to what extent should we intervene in the market? আমরা যে ট্রেড ইউনিয়ন দিয়ে বা মিনিমাম ওয়েজ লেজিসলেশন দিয়ে মার্কেটকে আটকে রাখি, is that good for the labor market? কারণ একটা কথা উঠতেই পারে যে for the privileged few who have a job at a higher wage, this is good, but this may mean further capital accumulation, intensification, technology upgradation, যার জন্য ভবিষ্যতে যে এমপ্লয়মেন্টের সম্ভাবনা সেটা কমে যাবে। So I think this is a much more complex issue, এবং এটা সম্ভবত it has been politicized, এখানে ইন্টারন্যাশনাল যে কিছু বিষয়গুলো আছে সেটা আমার মনে হয় খুব ইম্পর্টেন্ট, বিকজ আমরা জানি না whether এই the same labor standards are insisted upon for other countries like Nepal or India or Vietnam or Cambodia. এটা আমাদের sometimes মনে হয়েছে যে perhaps Bangladesh is unfairly being singled out and hammered by these labor rights, labor standards issues. And এটা আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় this is a good thing. Who doesn't want to labor wages to be high and standards to improve? সবাই চাই আমরা obviously. But does it actually end up helping the labor or not? And this is the question.
রেমিটেন্সের কথা একটু বলেছি যে এগেন রেমিটেন্স এটা গালফে অয়েল প্রাইসের কারণে সম্ভবত এটা হচ্ছে কমে যাচ্ছে এবং শুধু বাংলাদেশে না অনেকগুলো দেশে কমে যাচ্ছে। আমি যে ডেটাটা দেখেছি আমাদের ফিলিপিন্সে কমছে, ইন্ডিয়াতে কমেছে, পাকিস্তানে বেড়েছে, I don't know why, but for most countries this has been declining and it's possibly related to the low oil prices, particularly in the Middle East. Okay. So our to come to my conclusion, do we have unlimited labor supply? I don't think we have. কারণ ট্রেডিশনাল যে থিওরিটা ছিল যে একটা dualist kind of approach, একটা ট্রেডিশনাল এগ্রিকালচার, একটা মডার্ন ম্যানুফ্যাকচারিং সেক্টর ইত্যাদি ইত্যাদি, কিন্তু that doesn't hold. It's not the help for Bangladesh actually. কারণ agriculture and manufacturing and industry, these kind of grew together. আমাদের এখানে শুধু বিপ্লব হয়েছে, ম্যানুফ্যাকচারিং হয়েছে at the same time actually. Or at least there was much of a time difference between the two. কাজেই labor was demanded by both sectors. এরপরেও মাইগ্রেশন হয়েছে, কিন্তু strangely enough, and আমি just মনে মনে ভাবছিলাম যে হয়তো the time will already come, আমরা দেখবো কিছু কিছু লোকজন শহর থেকে এখন গ্রামে আবার ফেরত যাচ্ছে, better living conditions, ভালো বাসস্থান, at least better than the slums here. তো কালকে I was talking to some businessmen and we were saying যে আমার কিছু workers already they have gone back to their villages. So I just wonder whether we are sitting on the cusp here, where we have to rethink about labor. And I think what is waiting for us is our urban industry will have to compete for labor with agriculture and with the international migrant labor market. Thank you. Thank you. Now I invite our panelists. We have panelists. Can you hear me? এখন we have panelists from researchers, from private sector, and from skill development related organization. We don't have, unfortunately, any panelists from the side of the workers, representing the workers, but I shall try to invite in the open discussion if there are participants from those organizations. Now, I would like to invite Dr. Nurul Amin to speak first, as in the program. He's a professor at North-South University. Maybe also your colleague in the CDR's recently established Center for Employment Development and Development Research, Development and Employment Research. In fact, first I would like to congratulate BIDS and particularly its DG for introducing this topic. I understand in the last year's critical discussions, labor market was not a theme. And not only that, I happily discovered that I thought he had introduced, I didn't know very well what has been his research interest. So labor market seems to be his one new area of interest. And I think this is, to my judgment, is a very timely thing. In fact, when I started doing this thing, my friend, particularly Dr. I used to remember, Dr. Rahman, my classmate who was the Vice Chancellor of Jahangir University, when I did my PhD research on informal sector, he said you are 20 years ahead. So, in fact, that's very true, because until recently, in fact, until 2010, the labor force survey of BBS did not have any information on the informal sector labor force. Before used to make the estimate on the basis of the labor force surveyor status category, mainly of own account workers, casual labor, and family labor. So neither from the employers category we take a single one, and which is not true. Among the employers also there are informal employers, and more so in the employee category. But now with the ADB funding, I guess BBS from 2010 has started
categorizing the informal sector, and they have desegregated the employee category and employer category between informal and formal. And as a result, one thing has happened, very interesting to note here. When I did my research, at that time we quoted about 57% labor force engaged in the informal sector. It was, of course, urban informal sector. But now, BBS report the informal sector employment as 87%. And that somewhat contradict with, first let me tell the contradiction, they will say that how we can resolve that. The contradiction in the sense because historical data shows that with more economic and growth and development, the informal sector has declined. So our per capita income was much less than what it is today. So how come the informal sector, instead of somewhat showing some sign of decline, has been rather increasing? Probably one reason of this is that we are now counting even the employment in the rural and agricultural sector also as part of this. And also, they said before, we could not count the employees and employers, however insignificant that proportion is within the informal sector. Okay, so now I think what you have heard from Dr. Murshid, I noticed some sign of optimism. It cannot be otherwise, because so much drumbeating is taking place in this country about the economic growth and development. We cannot be immune to that. And with data, he has also shown that in what sense it is somewhat doing good. The wage rate, comparing the rural and urban, rural wages have been rising. Even female wage rate has been higher and increasing. So with this, productivity even has been increasing. So with this kind of data, it is obvious that the some tone of optimism will be there. But I think the problem in data, particularly on depending on the percentage figure, we forget that we are a country of 160 million. And this 160 million people, in Dr. Minaz Mahmood paper, you can see, he has presented several data on education, literacy rate and illiteracy rate. And if we transform this percentage figure of 30%, 38%, and particularly I just looked at the data of 15 years and above, the percentage there also is 38.1% is still illiterate. Yeah, and if you transform them into number, absolute number, what is that number? And then all this drumbeating of population dividend, we talk about that, but we are not talking about by the same age group data. If you combine the gender classification, age and gender together, you get an explosive situation. Because childbearing age group proportion is very high. And with childbearing age group, if we cannot really come out with the appropriate public policy intervention in a very urgent way, I don't think we shall be seeing another baby boom in this country. So we are not talking about that so much. We are not preparing ourselves how we can bring out these young women from there to come to school, in the labor force. Yeah, on the other hand, we are reducing even the marital age. So this thing is really somewhat hiding the challenges that we are facing with this situation. So I simply am highlighting, let us think about the challenges and we'll understand that with bringing the magnitude there. I don't know whether I go into this discussion about whether that Dr. Murshid has raised about unlimited labor supply issue. Although he raised the question, but he did not quite reject that point, if I understood from his presentation. But the way actually is defined, the unlimited labor supply is that it is that when the wage rate is relative to the rural wage will be little higher, and given so many people there, realize that it will have to be higher than the rural wage, then
unlimited number of people will be flowing in from the rural area to the urban area. Who can deny that that's the reality in Bangladesh, particularly if you observe the Dhaka-bound migration? So unlimited labor supply is still also well and alive. The reason, again, that when we look at this percentage data, even a small proportion of that will be a big number, and probably that does not somewhat give the indication of the challenges that we are facing. So I think I don't want to take so much time here. I have already, Rushidan has told me to finish it quickly. I would just end by saying there is a real need. Like this free market capitalist system, we have left loose in our country. And because of that, this very primitive accumulation that is going on, whatever the positive scenarios are there, that is somewhat, that scenarios hiding the actual situation. Unfortunately, the centrality of public policy in a free market system, that is not there. And the guys who could, like Akash, Professor Akash could do things like this, these countries, select movement, for example, but they are more for secularism. They are fighting against somewhat Islam. So as a result, the kind of attention these kind of issues have got before from people like Akash, but that is not there. I remember when my Dhaka University days, when somebody used to ask me that what we'll be doing later, I used to say trade union করবো। আমার কাছে এখন আমি মনে হয় ঢাকা ইউনিভার্সিটি সার্ভে করলে কতজন ইয়াং ছেলে মেয়ে বলবে যে ট্রেড ইউনিয়ন করবো। On the other hand, importance of trade union, it's not of 60s I'm talking about. Even today, I quoted this for ILO that in a free market capitalist system, labor has nothing without the trade union. This capital intensity that Dr. Murshid noted, I think this has to do with also this, without even having a strong labor movement, they are still scared of the workers. So they will be at any way. The construction sector is also going into that. So labor is a big hassle, and it is even they are ready to sacrifice some profit because of for avoiding the hassles. So these are the realities, and the informal sector also is growing because of the informalization by the formal sector, subcontracting, piece rate. These have been increasing. Again, of course, we can say, what can we do? This will have to somewhat accept more. No, I don't think that will have to. Yes, that may be the market way of going, but that's why we have government. That's why we should have regulation. That's why we have to control. আমাদের প্রফিটের এই 5 লাখ ঘোড়াকে যদি আমরা একটু টেম করতে না পারি, তাহলে এই যে আজকে সারাদিন ডিসকাশন হলো এই যে ইকোনমিক গ্রোথ, আমরা ইকোনমিক্সটা যদি ট্রেড অফ জিনিসটা না আনি, কি আনবে? এই যে ইকোনমিক গ্রোথ হচ্ছে তার অবভিয়াস এই সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা বাংলাদেশের কি হয়েছে, আর কিভাবে আমরা বুঝবো জানবো? শুধু বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে দাঁড়ালেই তো বোঝা যায়। যাই আমি তো কথা বলতেছি লেবার মার্কেট নিয়ে, কাজে ওইগুলোতে আমি যেতে চাই না। আমার লাস্ট কথা হলো এটাই যে আমাদের লেবার মার্কেটের রিয়েলিটিসকে রিকগনাইজ করে যে ধরনের সেট অফ পাবলিক পলিসি অ্যান্ড ইন্টারভেনশন মেজার্স উই নিড। বাই দ্য ওয়ে, প্লিজ রিমেম্বার দ্যাট the first international organization is International Labour Organization, ILO, 90, I think it's probably observing centennial. And from the beginning it was realized the importance of labor, importance of employment, and that realization did not lead us to remain only with labor union. There are employers, there is government, there is trade union, this tripartite system that we have, but are we making use of that? Or even ILO is doing, or is it doing until Rana Plaza? ILO, what activism ILO had in Bangladesh? Now after this tragic situation, we have started doing something. So I think nothing can be emphasized more than doing something for the labor, and labor market is connected to the housing market,
connected with their ability to pay, the affordability to pay for the urban basic services goods. So all the interlinkages between these are there. So if we can do something here, there will be synergic or more win-win kind of development on the other sector. Thank you for your attention. Thank you, Dr. Nurul. And now I invite Ms. Tahsinah Ahmed. She is a Director, Skills Development Program, BRAC. Good afternoon, and thank you very much for a very, I would say, comprehensive presentation. I'm working for BRAC for the Skills Development Program, but I will have my talking points a little bit more, I would say, from the broader skills development sector, where those of us who have been working, I would say, for over 2 decades have seen major shifts and major reforms. So my points are more on that perspective. I would definitely agree with the paper. Many of the points, very important points which have been raised, the effect of skills on the pace of development, the skills gap and the mismatch, the issue of formal versus, or I would say formal and informal sector employment, especially when it comes to which is the sector which absorbs the new entrants that are coming into the economy, the issue of labor standards and labor rights, something that the employment sector is struggling with, the decrease of remittance in the face of increasing migration. The paper, I would say, rightly highlights the shift of labor trends, agriculture to urban industries, rural to urban, and others. The issue of changes in wages, especially when it comes to rural areas and for women, and the importance in the economy. The productivity wage interface, especially emphasizing on migration and ready-made garments, and especially questioning why poverty exists where wages has increased, for example, in rural areas. It highlights as I said before, the labor and skill demand side, the lack of skilled workers, especially as technicians, and then based on that, the weakness of the supply side, those of us who are actually involved in training, the challenges that we face. The dependency on traditional apprenticeship, which forms a large part of the informal economy, and then the dearth of good workers when it comes to industry. The issue of present and future demands and the sectoral variations and the increase of employment in staggering numbers. The paper highlights millions, 4 millions to nearly 6 millions by 2025, and how will the country actually deal with this? In conclusion, the paper has actually raised some key questions and given some valuable recommendations. I think that it's very important to raise these issues again and again and again, not because, when we go to such discussions, we usually see, I would say, discussants either saying that not enough has been done, and then there's another group who says that yes, a lot has been done. But I think we're in between, where we have to call a spade and say that actually a lot has been done, but much more needs to be done. And that's where we should actually start from. These kind of seminars, because we're supposed to be critical, so also we have to be open and be self-critical and look at, the structure of these seminars. Because I think that everything that I will now say, people like Nasim has heard me talk about this, I would say for the last decades. Anything that he will now say, I have heard him, hammering about these issues for the last decade. But where are we now? The thing is that, I would say that this is an opportunity where we could have actually looked back and done, I would say, stock taking of actually what has happened. Back in 2011, the National Skill Development Policy was approved. I would say that this is one of the most futuristic policies of, the government of Bangladesh has been able to produce. Why? Because if you look at, everything that has been said since the morning to what will be said till the end of this event, in relation to skills and labor and employment, it actually deals with all of those issues, because these are not new issues.
issues. We've been dealing with these issues, we've been struggling with these issues, we've been raising these issues for many, many years. It's a policy which actually, for the first time in the country, broadened the scope of skills development, recognizing that technical vocational training related to the public sector is not the only area where skills are developed when it comes to employment. The informal sector has an equally important role, and in that case, we have to look at what's happening with the small micro enterprises. We have to look at how do we actually raise the skills of small entrepreneurs, because they are also creating employment. They play a main role in employment generation when it comes to the informal economy. We know that there is a debate about the percentage, but we know that about 80% of the informal economy actually is the major contributor of economy in Bangladesh in general. Most of the policies are actually focusing to the formal sector. Most of the millions and billions of dollars that are coming in, pouring in from government, from multilateral agencies, are talking about skills in the formal sector. So then we are actually neglecting what's happening with the remaining 80%. And this is also something which, which is not clear, it's being raised in the policy very lightly. And the policy actually says there is a lot needs to be done in this kind of a scenario. It talks about coordination, it talks about the fact that there are over 23 ministries providing skills in the formal sector. It talks about more than 300 NGOs providing technical training. It talks about the fact that there is actually no data when we talk about informal sector training, or there is actually the need to have more data in regard to what is the industry's role when it comes to developing skills for employment. The policy talks about establishing a database, and this was rightly raised by the previous speaker, that is, the government has actually gone forward. There has been efforts to actually develop now a database. The Bureau of Statistics is working together. It's a humongous task, which not one agency can do together. There has to be coordination. There's also National Skill Development Council. The government has declared a Human Resource Development Fund. So many things have happened. But then, why hasn't the policy, it's been nearly 5 years, actually how much has it achieved so far? These are things that this kind of a forum could have actually looked into, and also seen that, okay, where were the shortcomings and what can we do, to overcome these? Because the policy will be reviewed, there will be another 5 years policy. So how does it actually identify the lessons? How does it help us to, I would say, pave the way to future policies? Following this, there has been, I would say, many seminars, many studies. Very recently, there's been the Dhaka Skill Summit. Many of you were there. A very, I would say, impressive report. And one of the products is that there is also a Dhaka Skills Declaration 2016, which also addresses majority of the issues that have been raised previously. So why are these not being implemented? That is something that we have to be self-critical about. That we have identified the problems, we have taken, I would say, a lot of actions to address these issues, but they are not being implemented. Talking with, I would say, specialists in the sector or practitioners in the sector, 3 things stand out. One is that it's not enough to have a policy. You need to have the legal framework, the legislative change, in order to, so that implementing agencies can actually put these policies into practice. There were a lot of pilots following the skill development policy, but when the project stopped and we asked the technical education training institutes, for example, that okay, you have now 5 years field-tested successful modules. Are these going to replace the way that you provide training? They said, sorry, we can't do that because we are bound by the 1968 Tibet BTB Act. So that came after 5 years of field testing, piloting. So then the 1968 Tibet Act was revised. We now have the Tibet Act, but still it has not been approved. There is a National Skill Development Council Act, which is still pending in the cabinet for approval for the last 3 years. So how can we expect anything to happen
see and also in the academia, where there's a lot of change of key persons who actually lead these reforms, many of these changes are actually institutionalized. So these are structural issues that actually impede changes from taking place. These are things that we have to be self-critical about and we need to actually look into. I will end by, because of the time limitation, I will just talk about two small points. One is, I think that it would be unfair not to talk about the youth, because when we talk about the labor force economy, that's where the focus is. We know that there is a population dividend, and we've also heard the previous speaker say that, okay, if it's not tackled, very soon it will become an explosion, a population explosion. The thing is that one is the youth that who are already in employment, either informal or informal, constituting the labor force of the country. But a recent World Bank study has said that out of 5 youth in Bangladesh, 2 are actually not in school, they're not in training, they're not in employment. Why are they not in school, in employment, or in training? Do you know the reason? And are we actually addressing this issue? The other issue is that when we talk about youth and we talk about developing their skills, I will give a very short example. From my experience, I've spoken to a lot of youth, especially young boys, who have actually gained from skills training, from practical training. They now have their own business, and when I ask them that, okay, what is the most important thing to you, besides the fact that you are now earning, a good salary? I think across the country, youth have come back to me and said, the issue that we have more dignity. It seems that we have regained our dignity. We cannot actually talk about labor and employment and youth and jobs without actually considering the whole social aspect of the social dynamics. Because in one sense, we've narrowed down our focus from economic gains to the wider issue of human development. This is something that I would appeal to, and so that we can actually relook at this situation and the effect of which we can see in our society right now. So the damage is actually penetrating our society. The last point, if you may, is that when we talk about labor and employment, are we being futuristic enough? When we talk about the future is now. We know that students in, for example, BUET, in first year BUET, skills that they are learning, the jobs that they are learning the skills for in year 1 will actually disappear by the time they are in year 4. This is from a recent study which has been done, that 2/3 of the jobs that we are training our youth for will actually disappear by 2025. So what is the future employment or labor force scenario that we are actually talking about now? We have to be futuristic. The future, as I said, the future is now. It's now where everyone is actually talking about artificial intelligence. We're talking about cloud computing, big data, managers of big data. Is our industry, is our academia, is our training institutions actually, I would say, properly geared toward that direction? So I will end there because of the time shortage, but I think that when it comes to this issue of labor and employment, there are many other critical issues that we have to consider if we actually want to become the Asian tiger, which the World Economic Forum is actually is expecting Bangladesh to be. Thank you. In fact, I would like to thank you for especially I feel That's a new. Thank you.
Miss Tahsinahকে আমি একটু স্পেশাল থ্যাঙ্কস করবো এই জন্য যে she has raised the youth employment issue. In fact, whether there is surplus labor in the Bangladesh economy cannot be assessed only by looking at wage. আর আমি একটা পরিসংখ্যান দিতে পারি আমাদের দেশের 15 to 29 years aged youthদের মধ্যে প্রায় 1/4, প্রায় 11 million, they are not doing anything. They are not in education or in training, and they are not in labor force. This group actually constitutes the surplus labor in this economy. এদের জন্য enough employment create করা হবে, কর্মসংস্থানের চাহিদা তৈরি হবে, they will obviously come and join the labor force. এটা মনে রাখতে হবে, এটা অতীতেও হয়েছে। R&D ইন্ডাস্ট্রিতে গ্রাম থেকে মেয়েরা এসে কাজ করেছে, তখন শ্রমিকের অভাবটা কোনো বাধা হয়ে দেখা দেয় নাই। কাজে কর্মসংস্থানের অভাবের দিকে আমাদের আরেকটু মনোযোগ দিতে হবে। আমি পরবর্তী প্যানেলিস্টদের সেদিকে একটু মনোযোগ আকর্ষণ করব, তারপরে আমরা বাকি আলোচনায় যাব। ধন্যবাদ। পরের প্যানেলিস্ট হচ্ছেন মিস্টার সৈয়দ নাসিম মঞ্জুর, ম্যানেজিং ডিরেক্টর, Footwear Limited, Mr. Manzur. Thank you, Dr. Rushidan from Rahman, Chair, BNDSDG, Dr. Murshid, distinguished fellow panelists, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. আমি চেষ্টা করবো 8 থেকে 10 মিনিটের মধ্যে আমার কমেন্টস গুলো করার মধ্যে। প্রথমে I want to thank BNDS, বিশেষ করে DG for including labor market issues in this critical conversation. আমরা যারা প্রাইভেট সেক্টরে কাজ করি, আমি ম্যানুফ্যাকচারিং এবং সার্ভিস সেক্টর দুটো সেক্টরে কাজ করি। আমি একটা কোম্পানিতে কাজ করি যেখানে আমরা জুতো রপ্তানি করি, রিটেল করি, প্লাস আমরা ইন্স্যুরেন্স সেক্টর, ফার্মাসিউটিক্যাল সেক্টর, অ্যাডভার্টাইজিং সেক্টর এবং ভেরিয়াস আদার সার্ভিস সেক্টরে কাজ করি। এবং উনি যেটা বলছিলেন যে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে প্রত্যেকটা অর্গানাইজেশন যখন আলাপ করে বোর্ড মিটিংয়ে the first issue that is always discussed is human resources. So obviously it's an issue. I would like to start with this paper from the first slide which only goes through major issues. So why is there a slowdown in manufacturing employment, especially in R&D? The simple answer from our point of view is cost. এবং সেখানে আমরা যদি ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের ফেমাস গ্লোবাল কম্পিটিটিভনেস ইন্ডেক্স দেখি 2015 সালে যে পরিসংখ্যান বেরিয়েছে, সেখানে 140টা দেশের মধ্যে একটা সিঙ্গল সাউথ এশিয়ান কান্ট্রি না যেটা প্রথম 70-এর মধ্যে, আমাদের ভুটান। Bhutan is not a major industrial power. So we are not competitive. আমাদের cost of doing business, ease of doing business এত high যে আমরা একটা জায়গায় খালি প্রেশারটা দিই। এটা ট্রেডিশনালি R&D থেকে শুরু হয়েছে, এখন হচ্ছে all the pressure is on wage. How to use wage to compensate for our inefficiency of everything else. Whether it's the inefficiency caused by traffic, the inefficiency caused in our ports, inefficiency of our bureaucracy, lack of governance, everything actually is on that equation of wage cost. So wage remains artificially depressed. However, productivity, and I think Dr. Rushidan said. So why is the productivity so low? Skills gap and supply demand mismatch. Is there really a mismatch? Is there a geographical mismatch? I mean, India top 5 districts constitute 18% of employment. In South Asia, employment is very geographically concentrated. আমরা কেন বরিশালে চাকরি করতে পারছি না? সার্ভিস লেবার আছে। আমার নানাবাড়ি চট্টগ্রাম। আমি 10 বছর আগে যে একটা চাকরি করার চেষ্টা করেছি, কমপ্লিট ফেলিয়ার, গ্যাস নাই, পাওয়ার নাই। So we came back. Where did we come from? 42 kilometers outside Dhaka, যেখানে we are now part of the problem, creating more traffic. So এই জায়গায় যদি আমরা না অ্যাড্রেস করি, তাহলে we are not going to be able to create. So I think also there is a shortage, there is a mismatch in terms of the geographical availability of surface labor and where we want the labor to be. Third, formal sector versus informal sector. I think it can be that Mr. Wilson. There is a major problem of connecting informal and formal. I mean, the India example देखिए, Germany example देखिए, informal sector can connect with the formal sector. छोटे-छोटे informal exporters or manufacturers can tie up with big manufacturers and exporters and export. Bangladesh, the BRAC doesn't allow us to do this, the compliance doesn't allow us to do this, and the logistics. আমরা যে আরেকটা ফ্যাক্টরি থেকে আনলে on time delivery করবো, সেটা সম্ভব না। সেটা কিন্তু করে আপনি informal আনতে পারি। এবং আমরা যে জার্মানির কথা বলি, সিস্টেম ওয়ার্ক করেছে, একটা হাব হয়, সেখান থেকে স্পোক দেওয়া বাইরে প্রোডাকশন করে আবার নিয়ে আসে, কোরিয়ার করেছে, বুসান অ্যান্ড সো আমরা সেটা করতে পারি। ইস্যু অফ
is, ladies and gentlemen, the cover page of Bloomberg magazine, paper. Factory unsafe, মানুষ মাথা হচ্ছে, পাওয়া হচ্ছে, amputation হচ্ছে, 70 cents hour কাজ করছে, compliance কোনো অন্ধ নেই, সেখানে সমস্যা নেই। I will never try to become companies or factories that are not safe, but যে কথাটা I very grateful to Dr. Murshid, are we following the same standards? Are we subject to the same standards? We are subject to complete double standards. Alliance দিয়েছিল 100 billion দিয়ে তারা compliance enhancement হেল্প করবে, তার পর্যন্ত একটা পয়সা দেশে আসেনি। So I think এই double standardটা আমাদের বক্তব্য, we must follow our own domestic agenda. বাংলাদেশের লেবার আইন যেটা রিভিউ করা আপডেট করা হয়েছে, সেখানে যথেষ্ট প্রোটেকশন আছে, ইমপ্লিমেন্টেশন নাই। ইনফোর্সমেন্ট নেই, আমরা যারা ফলো করছি অনেকে করছে না। এখানে দরকার বিদেশ থেকে চলে এসে আমাদেরকে বলবে লেকচার দিবে যে আমাদের প্র্যাকটিস কি হবে, সেটা আমরা আপনাদের নিয়ে নিব, আমরা সেখানে এখন নাই। Very quickly, ওনার আরেকটা সাবজেক্ট আমি যাই, সেটা ছিল productivity. So there is huge variation in productivity across firms, across lines. Why is this true? It's true for a very similar kind of reason. আমি যদি একই লাইনের কথা বলি, typically garment factories, we discuss is garment. Traditionally আমরা high margin, low margin ব্যবসাতে concentrate করেছি। Walmart, Kmart, 1 লক্ষ পিস, 5 লক্ষ পিস অর্ডার, সারাদিন রাত প্রোডাকশন চলছে। That is very low margin. এখন তাদের ক্ষেত্রে realizing এই ব্যবসা করে ওরা টিকতে পারবে না, so they're going to very, very high margin, যেখানে automatically skill level বেশি লাগে। সেখানে productivity is declining. আরেকটা খুব important point, we must have better entry and exit, বিশেষ করে exit beneficial firms. বাংলাদেশে কেউ ব্যবসা করতে হলে যতদিন পর্যন্ত পার্সোনাল গ্যারান্টি এনসিআরবি থাকবে, কেউ ভলান্টারিলি ডিক্লেয়ার করবে না সে ব্যাংক বা সে বেনিফিশিয়ারি। সেটা যদি করেন, আপনার বাড়ি ঘর যা আছে সব ওরা নিয়ে যাবে। তো সেখানে you have to change the banking laws. There has to be a way where beneficial firm can exit, where entrepreneur can also exit, not taking money from the bank, giving it back, but there has to be an exit policy. There is an exit policy now. সেটা হবে না। Third, presentation level match. We believe that the largest percentage increase in shipbuilding and agri-food. Shipbuilding, another suggestion would be that I think because it's a very small base, so percentage is very high. আমি যদি আজকে যে কোনো ফ্রাইডে আপনার খবর কাগজ দেখেন, ওই চাকরির যেটা কথাটা, আমার মনে হয় 50% হচ্ছে ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি, মেডিকেল র্যাক। একসময় আমি শুনেছি আমাদের জেনারেশন যে মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ পজিশন, আমাদের পজিশন, আজকে it's a most dishonorable position. ওখানে ডাক্তারদেরকে পয়সা দিয়ে ব্যবসা করতে হয়। কিন্তু প্রত্যেকটা ফার্মা কোম্পানি, ফার্মা ইন্ডাস্ট্রি আমি বন্ধ করি, I also work in this industry. প্রত্যেকটা ফার্মা কোম্পানি is struggling to find people to work in this industry. Why? Retail, একই সমস্যা লোক পাওয়া যাচ্ছে না। Construction, Dr. Islam বলেন, construction লোক পাওয়া যাচ্ছে না, লোক পাওয়া যাচ্ছে না। Insurance, supply chain, I can go on. So it's not just in the obvious sector, it's some of the less obvious sectors. আমি quickly শেষে আমার conclusion যাবো। আমরা 5টা ইস্যু আইডেন্টিফাই করতে পারি আমাদের পেপার থেকে। একটা হচ্ছে the reason that there is a decline in quality, there is a decline in the quality of primary, secondary and tertiary education. Employers না করলে employability বাড়বে না, employability না বাড়লে labor employment, unemployment কমবে না। Secondly, my point is the millennial mindset problem. এটা সারা পৃথিবীতে। আমি আজকে 17 বছর ধরে কাজ করি। 17 বছর আগে যে মাইন্ডসেট লোকগুলো আমাদের কোম্পানি চালু করেছেন, আজকে the mindset is completely different. ওনাদেরকে যদি 3 বছরের মধ্যে একটা ক্যারিয়ার পাথ দেখানো হয় যে how do we become young managers, ওনাদের গাড়িতে যদি লাইসেন্স না থাকে, ওনারা চাকরি ছেড়ে দিচ্ছেন। আমরা ঢাকা থেকে বেরিয়ে কিলোমিটার পাঠাতে পারছি না, this is too long. আপনি কি জানেন, সঙ্গে সঙ্গে বিক্রি করতে পারি না। These are the realities. এবং এটা নিয়ে আমরা হাসাহাসি করতে পারি, but this is how we need to talk about the new generation, youth employment. They need these now. এগুলো আমরা বের করছি না। There is a perception mismatch, সেটা জন্য সবাই বলে যে white collar job খুব ভালো job। একটা ব্যাংকে সুপার স্পেশাল অ্যাসিস্ট্যান্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট চাকরি অনেক মূল্য, কিন্তু একটা ফ্যাক্টরিতে প্রোডাকশন ম্যানেজার চাকরিতে সম্মান পাওয়া যায় না, বিয়ে হয় না, পাত্রপক্ষে লেভেল বাড়ে না। এর থেকে বিরাট সমস্যা। কেউ ম্যানুফ্যাকচারিং কাজ করতে চাচ্ছে না, তাহলে white collar job আমরা এটা ক্রিয়েট করবো। So we really premature the industrialization if we don't fix this. Third, missing manufacturing. Manufacturing in South Asia has traditionally underperformed, Bangladesh is the same. Simple reason. আমরা scale up করতে পারি না, আমরা একটা পরিসংখ্যান দেখেছি, World Bank এর একটা দুর্বল রিপোর্টে। The typical Bangladeshi South Indian farmer 9 বছর পরে যে 5
different
employment, especially in R&D sector. It's also applicable for IT sector and other sectors as well. IT sector আমাকে বেসিক্যালি প্রোগ্রাম করছে
Rushidan.